pens per hour on. Yeah, I lost you, SSV. I think never. I can't hear your voice. I think you're speaking on mute. Vamshi, am I audible? Yes, you are audible, SSV. Really sorry, my bad. Network got lost. Yeah, no problem. Yeah, I'm just sharing my screen again. So hope my screen is visible. Yes. Yeah, see, we are working on this mean, median, standard deviations, right? Yes. సో ఫస్ట్లీ డేటాని మనం అరేగా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇయర్స్ ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ మీన్ ఆఫ్ దిస్. సో వాట్ డు వి డూ? ఫస్ట్లీ విల్ యాడ్ ఆల్ దిస్ అండ్ విల్ డివైడ్ ఇట్ by number of items here, right? Yes. So let us, the same thing for median, we'll cancel all the items from left and right. We'll calculate the mid value. Mid value. Yeah, exactly middle value it will come, right? Yeah. Let us run it. So by using these libraries, we can do anything actually. Very easy, right? If you say. Yes. So it gave us the mean. 2017 is the mid value. Let us check where it is. If we find two mid values, meanwhile, it will calculate if for suppose 19 and 18 are mid values, it will add and divide it by 2. Hope you remember that. Yes. Yeah, the same thing. And at the same time, I want to find out the maximum value and the minimum value here. What is the max and what is the min? So I'm using like max min, numpy min of years, numpy max of years. Like how this mean, median, standard deviations are inbuilt in numpys. In the similar way, min, max are also inbuilt in numpys.
So 1925 is the minimum value and 2021 is the maximum value. Let us check. Oh, it gave us for whole years. It is not taking from this array. So as I given the whole year here, it is taking from there. Oh, okay. Yeah. And as we discussed, like how do we work with missing values and checking it and removing it? Let Okay. us say. I hope you remember the concept called Boolean we discussed earlier. Yeah, Boolean in the sense it returns false or true, right? Yes, exactly. You're following it. Boolean ante entante if it is true, it will show us true. If it is false, it will show us false. Yes. In the same way, firstly, we are creating just a sample array. This is apart from data set, just to understand. I'm giving you a small array. See, I Okay. have taken 2001, 2005. NP NaN అంటే మనం ఇచ్చిన డేటా సెట్ ని స్టడీ చేసి ఏమైనా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా ప్రింట్ చేయంటే కంప్యూటర్ విల్ ప్రింట్ as NP NaN ఇన్ నల్ ప్లేస్. ఫర్ సపోజ్ ఒక కాలం లో ఒక వాల్యూ నల్ ఆర్ జీరో ఆర్ ఎంటీగా ఉంటే సిస్టమ్ మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఎన్పి నాన్ అని చూపిస్తుంది. ఎన్పి నాన్ అంటే అక్కడ ఏం లేదు, యూ జస్ట్ ఫిల్ సంథింగ్ అని ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఇండికేటింగ్ అస్ అనమాట. ఓకే. సో ఐ హావ్ టేకెన్ సమ్ నల్ వాల్యూ ఇన్ మై డేటా సెట్ లైక్ ఎరే. ఈజ్నాన్ అనేది ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ టు చెక్ ద నల్ వాల్యూస్ ఇన్ నంపై. నంపైలో ఒక నల్ వాల్యూ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి we do use a function or yes, we do use this. Okay. So if I'm for asking to check. Yes, for yes. example, మనము ఒక కాలమ్‌ని తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలమ్‌ని ఒక అరే లాగా కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి. ఒక Okay. ఒక 30 రికార్డ్స్. అందులో ఒక Okay. ఫ్యూ ప్లేసెస్‌లో నల్ ఉండొచ్చు కదా! సో అది ఫైండ్ ఔట్ Yes, yes. చేయడానికి డూ ఇట్ ఇది యూ యూజ్ సైడ్ లైక్ చేస్తాం అనమాట. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ అరేలో ఎక్కడ ఉంది అది చెక్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఇట్ విల్ చెక్. అండ్ నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ ఉన్న ఈ ఎన్పి నాన్ అనే నల్ వాల్యూని రిమూవ్ చేయమని వీఆర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ద మెషిన్, ఇన్స్ట్రక్టింగ్ అవర్ లైబ్రరీ టు డూ. సో అది ఎట్లా చేస్తాం? ప్రింట్ అరే నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి ఈజ్ నాన్. ఈజ్ నాన్ లో ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది కదా మనకి, చెక్ చేసుకొని అవుట్పుట్. సో టు చెక్ దట్ we do use isnan anamata. If is not, if idi, I hope you remember this symbol which we used to not equal to, correct? Yes, yes. So isnan ki not equal to unte I'm requesting my machine to print which are not means which are not null. Yeah, which are not null, I want it to print like a true. Which are null, I want it like to print it like a false. Okay, then yeah, I understood this. Yep. This is this output is for the first command. It will check and it will print true or false. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను, నేను తీసుకున్న అరేలో యూ జస్ట్ రిమూవ్ మీ ద నల్ వాల్యూ అండ్ ప్రింట్ మీ ద అవుట్పుట్. సో అందుకోసం మాత్రమే లెట్ us ట్రై విత్ సమ్ అదర్ గివింగ్ ఫ్యూ అదర్ ఇన్పుట్స్. నేను కొంచెం అయిపోయాక వెళ్ళిపోకండి వేసేసి నేను నోట్ చేసుకుంటాను వీటిని. షూర్ అండి. అండ్ ఈ రికార్డెడ్ వీడియోస్ వీళ్ళు నాకు షేర్ చేస్తా అన్నారు అసలు, అంటే నాకు I don't know. Yes, and that would be from Institute, and I'll also request them to share you again. Okay. Now see, this is value, so it is giving us false. So wherever we do have this null thing, twice we do have in our array data entry. So it gave us true twice in the list as an output. So I'm asking my machine to remove both the values and rest of the things I want it in output. So it gave me the same in an output. Okay. Understood? Yeah, understood. These are the commands. Ongoing, you'll understand in an easy way. Yeah, if you practice how to pass them and everything once, if you get some errors also, we will do it again and we'll understand.
Yeah, that's a good one. But Yes, yes. let me note it down. Yeah, yeah, sure. Take your time. Oh, I can't see. I can't see the screen. It's just, I, Hope now it's fine, Vamshi. You can see it, right? yeah, I can see now. Yeah, sorry. P dot array. 2 double 6.